Creo la historia no hay que repetirla, esperemos que mañana no se declare nada. A lo mejor, el que lo declara acaba como el que lo declaró hace 83 años, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha recuperado a SIS de lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con su antecesor en la tu república, Luis Companys. Pero, que acusó Companys el 6 de octubre de 1934 para que Casado arroya tal comparación. Companys no declaró la independencia, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El detenido de tal declaración fue la entrada de la Confederación Española de Derechos Autónomos CEDA en el gobierno de la República Española el 4 de octubre en un contexto marcado por el retroceso de las libertades públicas y la anulación de la ley de contratos de cultivo del Parlamento, que buscaba quitar poder a los grandes propietarios. Los hechos de octubre, que en Cataluña derivaron en la proclamación de Companys, se tradujeron en el resto del Estado en una huelga insurreccional que tuvo su mayor éxito en Euskadi y Asturias. Precisamente, fue en esta última región donde Franco, los regulares de África y los legionarios protagonizaron la represión más cruel. El presidente de la Generalitat hizo la proclamación contra lo que definió como un asalto fascista al poder con un gobierno encabezado por el líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, y tres ministros de la derecha católica, la CEDA. Según el historiador Josep Sánchez Cervelo, el presidente Companys temía que lo sucedido en Europa con el auge del fascismo pudiese llegar a España. La proclamación de Companys fue más retórica que práctica. Sin el apoyo de los anarquistas, que controlaban la calle en Barcelona, el Estado catalán duró 10 horas. El Palau de la Generalitat de la Plaza Sant Jaume fue asaltado por el ejército, comandado en Barcelona por el general Batet que en 1936 se mantuvo fiel a la República y por ello terminó asesinado por el franquismo en 1937. Companys y su gobierno acabaron detenidos y encarcelados en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona. Entre los más de 7.00 detenidos, se encontraba también Enrique Pérez Faris, jefe de los Mossos de Escuadra. A Companys se le condenó a 30 años de cárcel por un delito de rebelión, de los que cumplió 1 y medio en el penal del puerto de Santa María Cádiz. Fue sustituido al mando de Cataluña por el coronel Jiménez Arenas, y cerca de 130 ayuntamientos catalanes gobernados en su mayoría por si fueron suspendidos. El presidente fue amnistiado en 1936 y volvió a la Generalitat, que comandó durante la Guerra Civil. Tras exiliarse en Francia, fue capturado por los nazis y asesinado por el franquismo en 1940. De ahí que a Companys se le conozca popularmente como el presidente mártir. Cualquier comparación con Companys, aunque como la realizada por Casado, no incluye su trágico final y se limita a su detención, despierta inquietud y rechazo en la sociedad catalana. De ahí las reacciones unánimes de condena a las palabras del dirigente popular, que se han extendido más allá del sector independentista hasta líderes como Pedro Sánchez y Ada Colau. Después de escuchar a Pablo Casado, pido al Senado Rajoy que esconda sus manos, ha afirmado el secretario general del PSOE este martes en Barcelona. Hoy más que nunca necesitamos de política responsable y de políticos responsables. Hay palabras y actitudes que no construyen nada. https://t.coi1tizic, Pedro Sánchez at Sánchez Castellón 9 de octubre de 2017 en una democracia seria at Pablo Casado _pediría disculpas o dimitiría. Basta de p-romanos.twitter.com 9 yo exclude, Ada Colau at Ada Colau 9 de octubre de 2017 o el pp.
ha negado reiteradamente en el Congreso a su marcha las peticiones para anular el juicio sumarísimo del 1940 contra companies. La última fue el pasado mes de septiembre, cuando el Congreso aprobó declarar nulas las sentencias de los juicios franquistas. La popular Alicia Sánchez Camacho atribuyó al presidente, precisamente, haber dado un golpe de estado a la legalidad por el que fue condenado en 1935 por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República. Por contra, en el Parlamento, los populares se sumaron a la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo contra 64.00 represaliados. Se ha habido reconocimiento y reparación de la muerte de companies por parte de Alemania, que pidió perdón dos veces por su papel en el fusilamiento primero, en 1970 concediendo una indemnización a la viuda de companies, como balesta y en 1990, lo hizo el canciller alemán Helmut Kohl. Francia lo hizo también ese mismo año a través de Mitterrand. Los dos países volvieron a pedir perdón en 2008 a través de sus cónsules en Barcelona, reclamando restituir el honor a companies y asumir la atrocidad cometida por sus antecesores.